From our previous video, we have learned how to write the equation of the circle that satisfies the given condition. Now, pag-usapan naman natin kung paano natin mahanap yung properties ng ating circle. So, dalawa lang naman po ang properties ng circle natin, which is the center at yung ating radius. So, kapag maghanap po tayo ng center at radius, dapat po yung ating equation ay naka-standard form. Para madali lang nating mahanap yung center at yung radius. Okay? So, let's have an example. Identify the center and radius of the circle if the given is the equation of the circle. So, let's have number 1, quantity x plus 5 squared plus quantity y minus 3 squared equals to 25. Remember, yung ating equation ay x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. Okay? So, balikan natin yung example natin last time para maintindihan nyo po yung ibig kong sabihin. So, from this example, makikita natin dito yung equation. So, from this example, di ba po meron tayong x minus h. So, sinubstitute po natin dito yung negative 3. So, x minus negative 3. At pong nangyari dun sa minus and negative, naging plus siya. Pero originally, ano po ba yung h natin? So, di ba po meron kang negative 3. Okay, sa y naman, galing naman po siya kay y minus k. So, y minus 2, that is, yung k natin is positive 2, kaya wala pong nagbago sa sign. So, meaning to say, kung kukunin po natin yung center, nagpapalit po tayo ng sign. So, sa equation na to, x plus 3 yan. So, ang magiging center natin is negative 3. Since ito ay y minus 2, magiging positive 2 naman po yung center. So, para naman makuha natin si radius, ang nakalagay dito sa equation ay 4, pero ang radius po natin ay 2. Kasi naka-squared po siya. So, ang gagawin natin, kunin natin yung square root ng 4 para makuha po natin yung radius. Okay? So, ganyan po yung gagawin natin dito sa example na to. Okay? So, therefore, ang center po natin dito, ito po ay plus 5. So, ibig sabihin, yan po ay minus negative 5. Therefore, ang h po natin dito originally is negative 5. And then, ang k natin is positive 3. And then, for the radius, kukunin po natin yung square root ng 25. So, we have square root ng 25 or 5 na lang. So, that's how we find the center and the radius. Okay, next example, quantity x plus 3 squared plus quantity y plus 4 squared equals to 5. So, we have plus 3. So, galing po yan kay negative 3. Ito naman is plus din. Ibig sabihin, galing po to kay minus negative 4. Therefore, ang hk po natin dito is both negative 3 and negative 4. So, center is negative 3, negative 4. And for the radius, kunin lang po natin yung square root ng 5. So, meron tayong square root of 5. Okay? Number 3, quantity x minus 6 squared plus quantity y minus 8 squared equals to 36. So, minus po to. So, originally, minus naman po talaga ang ating equation. So, ang magiging h natin is positive 6. And then, minus 8 naman po to originally. So, ibig sabihin, positive 8 po yung ating k. So, ang hk po natin ay positive 6 and positive 8. Okay? And for the radius, kunin lang po natin yung square root ng 36. So, we have square root of 36 or 6. Okay? Next example, number 4. X plus 8 squared plus y minus 11 squared equals to 54. Para makuha natin si center, once again, ito po ay galing kay minus negative 8. Ito ay negative 11. So, ang original po is negative 8. Ito naman is positive 11. So, therefore, ang ating center is negative 8, 11.
And for the radius, kunin lang po natin yung square root ng 54. So we have square root of 54 or 3 square root of 6. Okay? Kasi po yung 54 ay may factor po yan na 9 times 6. Wherein square root ng 9 ay 3, square root ng 6 ay yun na lang. Okay, wala na po. Kaya 3 square root of 6. Number 5, so we have 4 over 3x squared plus 4 over 3y squared equals to 1. So, tingnan natin kung ito ba ay circle. Yung A po ba ay equal to C? Pareho naman, di ba? And then, present po ba ang both quadratic term? Yes. Therefore, this is an equation of a circle. So, in this case, ano pong gagawin natin dito para makuha natin si center at yung radius? I-solve muna natin siya. Kailangan matanggal muna natin yung fraction niya. So, para matanggal po natin yung fraction, multiply po natin to both side, okay, by 3 over 4. Reciprocal po nung 4 over 3. So, para cancel po ito, cancel din yung 4, so ang matitira ay x squared. And then plus 3 din, cancel din to, cancel din yung 4, ang matitira ay y squared. And then equals to 1 times 3 over 4 is 3 over 4. So, ito na po yung ating equation. So, in this case, makikita na po natin dito ang ating center. Okay? Kung nakinig po kayo kanina, we have x squared. Galing po yan kay x minus 0 squared. Si y squared naman ay galing kay y minus 0 squared. Wherein ito po yung h, ito po yung k. Therefore, ang ating center here is 0, 0. Okay, and for the radius, paano natin makuha si radius? Kunin lang po natin yung square root ni 3 over 4. So, we have square root of 3 all over 4. Or we have, simplify lang po natin, square root of 3 over square root of 4 po yan. Or in square root of 3 na lang, and then yung denominator ay may square root po yung 4, which is 2. Kaya naging square root of 3 over 2. Okay, next example, number 6. Once again, yan ay naka-x squared plus y squared. Ibig sabihin po, ang center nito ay naka 0, 0. And then, kunin lang po natin yung square root ng 12 para makuha natin si radius. Okay? So, we have square root of 12 or 2 square root of 3. Bakit? Kasi yung square root of 12 po ay meron yung factor na 4 times 3. Wherein ang square root ng 4 ay 2, square root ng 3 ay yun na din. Okay? And then number 7, y squared is equals to 65 minus x squared. So, ito ay lipat lang po natin sa kabilang side. So, magkakaroon tayo ng x squared plus y squared equals to 65. So, naka-x squared and y squared, meaning ang center po natin dito ay 0, 0. And then, kunin lang po natin yung square root ng 65 para makuha po natin yung radius. Okay, so that's how we find the center and the radius kapag ang ating equation ay naka-standard form. Paano naman kapag yung equation natin ay naka-general form? Example, x squared plus y squared minus 2x plus 6y minus 9 equals to 0. So, para makuha natin yung center at yung radius kapag naka-general form ang isang equation, kailangan natin siyang i-transform into standard form. So, paano natin siya i-transform into standard form? So, recall muna natin yung ating topic na completing the square. So, si completing the square, usually ginagamit po yan to find the roots of a quadratic equation. Okay, madami pa po tayong process na or method na ginagamit to find the roots of a quadratic equation. Nandiyan po yung extracting the square root, factoring, or yung ating quadratic formula. So, kasama na dun yung ating completing the square. So, ginagamit natin siya if our equation is ax squared plus bx plus c equals to 0, wherein a and b are the numerical coefficients and c natin is constant. So, yung ginagawa po natin dito ay kinukuha natin yung b
and then over natin sa 2, and then ini-squared po natin siya. Etong formula na to, yung ipang-complete natin sa ating equation. Example, if we have x squared plus 14x minus 15 equals to 0. Okay, i-complete po natin itong x squared plus 14x, and then itong 15, ililipat po natin sa kabila. So, we have this. Okay, ano yung ipang-plus natin dito? Yung b natin, which is yung 14, and then over natin sa 2, and then i-squared po natin siya. So, we have 14 divided by 2 is equals to 7, and then 7 squared means 49. So, yung 49 po ang ipang-add natin both side of the equation. So, add tayo ng 49. Then, after po nun, isi-simplify po natin. So, we have x squared plus 14x plus 49 equals to 64. So, hindi mo po ibabalik yung 64 sa kabilang side. So, ang gagawin natin dito, ifa-factor na po natin ito. Okay? So, yung factor po niyan, kung naalala niyo po ang factoring, think of a factor ng 49. When you add or minus, the answer is positive 14. So, ano po ba yung factor ng 49? So, meron tayong 7 and 7. Kapag po ba in-add natin tong 7 and 7, magiging sagot natin ay positive 14. Okay, so di ba po tama naman? So, ibig sabihin, yung magiging factors natin dito ay x plus 7 and x plus 7. Kung saan, kapag sinimplify mo po yan, and the answer is x plus 7 squared. So, ito yung kailangan natin, yung makapag-form tayo ng ganito, yung square of binomial. Diba, nung kumukuha tayo ng standard form, diba po, nakaganito tayo, naka-square of binomial siya, para makuha natin yung ating center. Okay? So, ito po yung kailangan. Kumbaga, ito yung magbibigay sa atin ng h. Okay? Example lang naman. Okay, so going back with our equation, so i-factor po natin, i-group muna natin sila, yung same variable, kasi dalawang variable po ang meron natin dito, may x at may y. So in this format, ihiwalay lang po natin yung magkaka-x at saka magkaka-y. Diba po ito yung ating ax squared, ito yung ating cy squared, ito yung dx, ito yung ey, ito yung f po natin. So, ang pagsasamahin po natin dyan ay yung ax squared and then yung dx. Hiwalay natin yung sa y squared and then yung 6y. Itong 9 naman ay ililipat natin sa kabilang side. Okay, kaya meron po tayong nakaganito, may mga blanco. So, ano po yung nilalagay natin sa blanco na yan? Di ba po, in this case, yung ating b, ito na po yung b natin, yung d. Okay? Ito naman, ito yung b natin. So, yan po yung d over 2 and then squared. And then, add din natin sa kabila. Ito naman, yung e naman yung magiging b natin. So, we have e over 2 squared. Okay? So, separate lang po natin. Ito po yung ating, okay. So, i-complete the square muna natin si x squared minus 2x plus lang. So, ano po yung i-add natin dito? So, kunin po natin itong negative 2 kasi siya po yung b natin. So, we have negative 2 divided by 2 and then squared. So, we have negative 1 squared. Then, negative 1 squared means positive 1. So, add tayo ng 1 dito and add din tayo ng 1 sa kabila. And then, para naman po dito kay y squared plus 6y, ang ipang-add naman natin dyan, kukunin natin dito, which is si 6. And then, i-over po natin kay 2. And then, 6 divided by 2 means 3. 3 squared means 9. So, add tayo ng 9 dito. Add din tayo ng 9 sa kabila. Okay? So, after po nun, ay ifa-factor na po natin si x squared minus 2x plus 1 at saka yung y squared plus 6y plus 9. And then, yung 9 plus 1 plus 9, i-simplify lang po natin siya. Okay? So, ano kaya ang magiging factor ng ating x squared minus 2x plus 1. So, para hindi po kayo mahirapan, kunin nyo lang po ito. Since ito ay galing sa x, lalagyan lang po ng x sa front. So, magkakaroon ka na ng x minus 1 squared. Okay, ito naman, kunin lang natin ito. Lagyan mo lang ng y sa front.
Kasi galing siya sa y. So, meron kang y plus 3 squared. Okay, gagawin nyo lang po yan. Siyempre, kapag yung numerical coefficient nung x squared natin tsaka nung y ay 1. Okay? And then, pagsamahin nyo lang po siya. So, magkakaroon na tayo dito ng x minus 1 squared plus quantity y plus 3 squared equals to 19. So, ito na po yung ating standard equation. So, kung yan na po yung ating standard equation, makukuha na po natin yung ating center tsaka yung radius. Okay, so ang center po natin, ito po yung sa h, ito po yung k. Since ito ay negative 1, yan na po yung ating h, positive 1. And then ito ay plus 3, so magiging negative 3 yung k natin. Therefore, ang center po natin dito is positive 1, negative 3. And then, para naman sa radius natin, kukuhanin lang po natin yung square root ng 19. So, we have square root of 19. Okay, so let's have another example. X squared plus y squared minus 10x minus 8y plus 25 equals to 0. Transform po ulit natin yung ating equation. Ito po yung format natin. Okay, hiwalay lang po natin yung magkaka-x and then yung magkaka-y. So, meron po tayong x squared minus 10x plus blank plus y squared plus 8y plus blank. So, kung ilan po yung kinomplete natin, yun din po yung bilang ng add natin sa kabila. So, kung dalawa yung blanco, dalawa din po yung blanco, i-add natin sa kabila, dun sa constant. Okay? So, kunin po natin yung b, ito po yung b. So, we have negative 10 over 2, and then squared. So, we have negative 5 squared means positive 25. So, add tayo ng 25 dito, and then add din tayo ng 25 sa kabila. And para naman po kay y squared minus 8y plus blank, ito po yung b. Kunan natin si negative 8. So, negative 8 divided by 2 means negative 4. Negative 4 squared means 16. So, add tayo ng 16 here, and then 16 po sa kabila. And then, after po nun ay ifa-factor na po natin si x squared minus 10x plus 25 at yung y squared minus 8y plus 16. And then, itong negative 25 plus 25 plus 16 ay isi-simplify lang po natin yan. Okay, so ano po yung factor nito? Kung nalilito po kayo sa factoring, tandaan po natin, think of a factor ng 25. When you add or minus, the answer should be negative 10. Okay? So, kung nalilito po kayo dyan, kunin nyo lang po ito. Then, lagyan mo lang po ng variable x sa front. So, magkakaroon ka na ng x minus 5 squared. Okay? And then, ito naman, kunin natin to. So, meron po tayong y minus 4 squared. Okay? So, tatandaan nyo, gagamitin nyo lang, or gagawin nyo lang yan kapag yung numerical coefficient po ng x squared natin, tsaka nung y squared ay 1. Okay? So, pagsamahin nyo lang po yan. So, meron tayong x minus 5 squared plus y minus 4 squared equals to 16. Makukuha na po natin dito yung ating center at yung ating radius. Okay? Once again, ito po yung h, ito po yung k. Okay? So, ang magiging center po natin dito is positive 5 and positive 4. And then, ang ating radius, square root of 16. So, we have 4. Okay, so that's how we get our center and radius. Okay, so let's have another example. Okay, number 3. X squared plus 4x plus y squared minus 32 equals to 0. So, again, i-group po natin sila. Pagsasamahin natin yung magka-variable. Okay, so but in this case, makikita po natin, this is x squared plus 4x. And then we have y squared. Wala na pong kasunod. I mean, wala na po tayong linear term for the y. So, okay na po yan. And then yung 32 ay lilipat natin sa kabilang side. Okay? So, ito lang po yung ating makukomplete the square. So, isa lang po yung i-add natin sa constant natin na 32. Kasi yung y squared, okay na po siya. 'Di ba? Ibig sabihin, yung y squared, yung kasunod po niyan ay 0y na. 'Di ba? So, kung i-complete the square mo yan, 0 divided by 2.
squared is equals to 0. So, plus 0. So, 0 din po siya, diba? So, hindi na kailangan. Okay? So, kunin po ulit atin tong b na to. So, we have 4. 4 divided by 2 is 2. And then 2 squared. So, meron po tayong 4. So, add lang po tayo ng 4 dito and 4 sa kabila. And then, factor lang po natin tong x squared plus 4x plus 4. Kunin mo po ito. And then, lagyan mo lang po ng x sa front. Since positive po siya, so x plus 2. And then, squared. Okay, and then, copy lang natin si y squared. And then, 32 plus 4, i-simplify lang po natin siya. Magkakaroon tayo ng quantity x plus 2 squared plus y squared equals to 36. So, ito na po yung ating standard equation. Okay? So, ngayon, paano natin mahanap yung hk? So, ganun pa rin po. Ito pa rin po yung h. Nandito pa rin po natin mahanap yung k. Kaso, diba, since y squared po yan, ibig sabihin po yan, meron kang y plus 0 or y minus 0 squared. Galing po siya dyan. Meaning, ito po yung k natin. Ibig sabihin, ang magiging k po natin dito ay 0. Okay? So, kapag nakita po kayo ng y squared na lang or x squared na lang, ibig sabihin po yung corresponding variable niya is 0 na po. Okay? So, magiging center po natin dito ay negative 2, 0. And for the radius, kunin lang po natin yung square root ng 36. So, we have square root of 36 or 6. Okay, so that's the center and the radius for example number 2. Okay, next po natin is example number 4. So, i-group po ulit natin sila at tingnan po natin kung sino ang mag-group natin dito. So, x squared plus y squared plus 16y plus 13 equals to 0. So, as you can see, yung x squared, wala na po siyang kasama. So, okay na po yan. So, ito lang po yung ating i-complete. And then, si 13 ay ililipat natin sa kabila. So, meron po tayong pattern na x squared. Okay na po ito. Ito lang po yung ating i-complete. Okay? Kunin po ulit natin si b. Ang b po natin dito ay si 16. So, yung 16, hatiin natin sa dalawa. We have 8. And then, squared po natin siya. So, we have 64. So, add tayo ng 64 dito. And then, add tayo ng 64 sa kabila. Okay, and then after po niyan ay i-factor po natin yung kinumplete the square natin. So, para makuha mo po yung factor niyan, kunin mo lang po ito. Lagyan mo lang ng y na variable sa front niya. So, magkakaroon ka dyan ng y plus 8 and then squared. Yan na po yung factor nitong y squared plus 16y plus 64. Okay, so ang magiging standard equation natin will be x squared plus quantity y plus 8 squared equals to 51. Negative 13 plus 64 means 51. Ito na po yung ating standard equation. So, para po makuha natin ang ating center, so since ito ay x squared, so 0 na po yung kanyang h. And then, ito po yung ating k. So, we have negative 8. Since positive 8 po ang nakalagay. So, ang k natin ay negative 8. Then, for the radius, kuhanin natin yung square root ng 50. So, therefore, ang center po natin ay 0, negative 8. And then, ang radius ay square root of 51. Okay? So, that's how we get our center and radius kapag po tayo ay naka-general form. Kapag naka-standard, madali lang po nating mahanap. And then, nagpapalit lang po ng sign yung ating h and k kapag kukunin na natin yung center. And then, yung radius po, kunin lang natin yung square root nung constant natin. Basta po ay naka-standard equation. Okay? Okay, thank you everyone, and I hope you learned something from our discussion about the circle.